Students, today we are going to explain the accounting concepts. Okay, accounting concepts are some guidelines for recording transactions. Business transactions record ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ്? സി, first one, business entity concept. What is business entity concept? This concept tells that the business is separate from its owner. Business is separate from owner. Business വേറെയാണ്, ഓണേഴ്സ് വേറെയാണ്. അതാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് മിസ്റ്റർ റാം ഇൻവെസ്റ്റഡ് rupees 1 lakh, Mr. Ram invested rupees 1 lakh in business, then the business is liable to pay this rupees 1 lakh to Mr. Ram. റാം ബിസിനസ്സിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 1 ലക്ഷം രൂപ റാമിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്? ബിസിനസ്സിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബിസിനസ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണർ. Both are separate. That is business entity concept. Clear? Then second one, money measurement concept. What is money measurement concept? This concept states that the transactions are recorded on the basis of monetary characteristics. That means all those transactions having monetary characteristics that are recorded here. No other characteristics. See, for example, quality of product. In accounting, it does not record the quality of product, the working condition, etc. അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് നോൺ മോണിറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല. ഓൺലി ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഹാവിംഗ് മണി വാല്യൂ ആർ റെക്കോർഡഡ് ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ദെൻ going concern concept. Okay, going concern concept states that the business will continue for a long period of time. That is indefinite period. The business is continue for a long period of time. For example, we classify the expenditures as capital and revenue. നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ്. ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ is based on the going concern concept because the business is continue for a long period of time. Okay, then next one, fourth, accounting period concept. Accounting period concept states that there is a financial year for preparing financial statements. Okay, usually it consists of 12 months. Our financial year starts from 1st April to 31st March. So accounting period concept clearly states that the financial year having an interval of 12 months. Okay, then at the end of each financial year we can prepare our financial statements. So usually our financial year starts from 1st April to 31st March. This is accounting period concept. So accounting period concept is necessary for the preparation of financial statements. Clear? Then fifth one, cost concept. According to this concept, each and every items are recorded at its original cost, at its actual cost. That means whether there is an increase or decrease in the market value of assets, that need not be recorded here. We record all the items at its original cost. For example, if land and building is purchased for rupees 1 lakh, okay, land and building is purchased for rupees 1 lakh, then land and building is recorded in the balance sheet at its original cost rupees 1 lakh. If there is any increase or decrease in the cost of land and building, that we need not consider. We take only the actual. Next, sixth one, dual aspect concept. This is the basic concept. Okay, this concept is the basic concept. According to this concept, each and every transaction have two sides. Okay, two aspects, debit side and credit side. The debit side is the receiving aspect and the credit side is the giving aspect. Okay, so accounting equation, assets equal to equities. Assets equal to equities, or assets equal to owner's equity plus creditor's equity. Assets equal to owner's equity plus creditor's equity. This accounting equation is based on the dual aspect concept. Dual aspect concept states that for each and every transaction there are two sides, receiving side and giving side. So our accounting equation is formed on the basis of dual aspect
concept. Okay. Next, 7th one, realization concept. Okay. The realization concept states that revenue is recognized when a sale is made or service is rendered. അതായത് റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ എങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്? when goods are delivered, it is considered as a revenue. When service is rendered, it is considered as a revenue. That means it does not mean the revenue must be realized only through cash received. അപ്പോൾ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ക്യാഷ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും? റവന്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. അതായത് സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും. അത് ക്യാഷ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് റവന്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കൂ എന്നില്ല. അതാണ് എന്ത് റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. സോ റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ കൺസെപ്റ്റ്. ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ കൺസെപ്റ്റ്. റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ കൺസെപ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇഫ് എ ഫേം സെൽ ഗൂഡ്സ് ഓൺ ജനുവരിയിൽ ഒരു ഫേം സാധനങ്ങൾ വിറ്റു. ദെൻ ദ ക്യാഷ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഫെബ്രുവരി. ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഫെബ്രുവരി. Then here revenue is recognized from January itself. Okay, revenue ഏൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ജനുവരിയിലാണ്. ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്തത് എപ്പോൾ തന്നെയാണ്? ജനുവരിയിൽ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? ബിക്കോസ് ദ ഗൂഡ്സ് ആർ ഡെലിവേർഡ് on January. Okay, this is revenue recognition concept or realization concept. Clear? Then 8th one, matching concept. Okay, matching concept. What is matching concept? States here each expenses matched with the revenue. Okay, expense will be matched with the revenue. Here expenses or any cost incurred by a business organization during a particular period of time that should be compared or matched with the revenue of that period only. അതായത് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഒരു എക്സ്പെൻസ് ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു റവന്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് എക്സ്പെൻസസ് ഓർ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ എ ഫേം that should for a particular period that should be matched with the revenue of that period. ഇപ്പോ എക്സ്പെൻസ് ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റവന്യൂ അതേ പീരീഡിൽ തന്നെ അതിന്റെ റവന്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് എന്ത് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഇവിടെ നോക്കാം. ഇഫ് റവന്യൂ ഈസ് മോർ ദാൻ എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ദെൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും. ഫോർ ascertaining the clear net profit or loss we should use matching concept. Okay, that means the expenses or cost that should be matched with the revenue of that period. Clear? 9th one, accrual concept. Accrual concept states that the total income earned and the total expense incurred. Okay, total income earned and total expense incurred for the current period are taken. നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ഇയറിലെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഏൺഡ് അതുപോലെ കറണ്ട് ഇയറിലെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ്, അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് current year only. For the exact profit or loss, we should consider only the current year income and current year expense. Accrual concept പറയുന്നു the current year information will be taken for the accurate profit or loss. Okay, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് or ലോസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയർ ഐറ്റം തന്നെ എടുക്കണം. ടോട്ടൽ ഇൻകം ഏൺഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് ഇയർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് ഇയർ. That should be taken. So students, in this class we study about the accounting concept. Okay, dual aspect concept, entity concept, money measurement concept, cost concept, accounting period concept, matching concept, accrual concept, revenue recognition concept, etc. Okay, so കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.